to this question, kita cari delta E dulu lagi senang. Sebab kalau guna frekuensi, you kena ada delta E equal to H nu. Okay, so this one either you can start dengan soalan nombor 3 ataupun soalan nombor 2. It's up to you. Sebab kalau you nak cari soalan nombor 3 dahulu, you can use the delta E. Formula delta E. Kalau awak nak guna cari wavelength dulu, awak boleh guna Rydberg equation. So, it's up to you. Let me start with the cari delta E dahulu. First, write the formula. Ini kita cek. Delta E sama dengan RH is 2.18 exponent negative 18 joule. Initial is 1 over infinity minus n final 2 squared. My question is 1 divided by infinity sama dengan berapa? Masih nak tahu 1 over infinity equal to berapa? Awak buat je 1 bahagi, awak letak kat kalkulator awak ni 9999999. Kita tahu kan infinity kan nilai dia terlalu besar. And as you can see, nilai dia akan mendekati 0. So 1 divided by infinity is equal to 0. So the delta E that you will get, negative 5.45 exponent negative 19 joule. So this is the answer for the third one. After you get the delta E, then you can solve the frequency and also wavelength. So please write your answer for frequency and also wavelength. So let's check your answer. Delta E equal to H nu. Okay, I'll start with the frequency first. When you want to substitute the delta E in this formula, no need to bring the negative value. Just represent energy release. It's a symbol. Okay, negative represent energy release, positive represent energy absorbed. So when you want to use the value of delta E to calculate the frequency or wavelength, no need to bring the sign negative. Alright, so delta E is 5.45 exponent negative 19 joule here. Planck constant, the value of Planck constant is 6.6256 exponent negative 34 joule second. Please write the unit so that you can see what is the final unit for your final answer. Adakah tak tulis unit dekat jalan kira tolak markah? Tidak. Okay. Cuma for those who tak nampak how to get the correct unit for final answer, my advice is for you to write. Okay, so cancel joule. So the answer is 8.23 exponent 14 second minus 1. Alright. The last one is wavelength. Either you want to use this formula ataupun you nak guna formula frequency sama dengan C over lambda pun boleh. Mana-mana lah, since you have already value of frequency, so either one. So Maida nak guna yang pendek sikit. So frequency sama dengan C over lambda. Okay, the value of lambda is, speed of light is 3 exponent 8 meter second minus 1. Just refer to the list of constant, tak perlu hafal. Okay, frequency is, Maida ambil panjang sikit instead of yang dah dibundarkan. 8.2257 exponent 14 second minus 1. So second boleh potong. Then you will get 3.65 exponent negative 7 meter. Now Maida nak tambah sikit soalan, because usually wavelength dalam this topic, the unit must be in nanometer. Tak kisah soalan tu mention ataupun tak mention, for wavelength in this subtopic, the unit usually the question will ask in nanometer. But if lah, okay, soalan tak mention kena dalam nanometer and then you jawab dalam meter, jangan risau, tak ada masalah. But most of the question will specifically mention to use unit in nanometer. What will be the answer for wavelength in unit nanometer? 365 nanometer. Kalau macam tak tahu macam nak tukar, tanya kawan awak. Okay, because you learn this in physics, right? The next learning outcome is calculate ionization energy of hydrogen atom from Lyman series. So we are focusing on this series, which is Lyman. First, let's look at the definition of ionization energy.
Ionization energy is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom or ion. The electron is being moved from the ground state n equal to 1 to n equal to infinity. That's mean because we are focusing on the hydrogen atom, so obviously the ground state for the electron at hydrogen atom is n equal to 1. Since ionization energy remove 1 mole of electron, that means electron tu kita removekan daripada n equal to 1 pergi ke infinity. So how to calculate the ionization energy for this electron that we are talking about? So first kali, you have to calculate the delta E. So using the formula of delta E equal to RH 1 over n initial squared minus 1 over n final squared. Substitute the value. Delta E equal to 2.18 exponent negative 18 joule 1 over n initial, which is 1 over n final is infinity. 1 over infinity tadi, it's equal to 0. Then the delta E that you will get is 2.18 exponent negative 18 joule. The value will be positive logic lah sebab dia move from lower to higher energy level. Ini belum lagi ionization energy. Ini baru delta E. Maksudnya how much energy that the electron absorb untuk dia move from n equal to 1 to n equal to infinity. So this electron need this much of energy. Okay, but due to definition, dia nak energy itu specifically for 1 mole of electron. Okay, so ini bukan 1 mole, banyak mole. So nak cari 1 mole of electron to get the ionization energy, which is energy for 1 mole of electron. So you darabkan delta E ini tadi dengan Avogadro number. Sebab Avogadro number, the unit is mole minus 1. 6.02 exponent 23 mole minus 1. You will get 1312.4 kilojoule mole minus 1. Here, you will see that the unit for ionization energy ada mole minus 1. So, this mole minus 1 is referring to the energy that's required to remove 1 mole of electron from hydrogen atom. Okay, so this is the answer to calculate the ionization energy for hydrogen. The last learning outcome, state limitation of Bohr atomic model. State the dual nature of electron using de Broglie postulate and Heisenberg uncertainty principle. Awal-awal, you ada belajar about 3 Bohr postulate. Maksudnya based on Bohr's research, okay, what he came out about atom ni macam mana. But his postulate actually ada limitation, which is Bohr punya atomic model itu fail to predict the spectrum of any other atom with more than 1 electron. 3 postulate yang Bohr keluarkan itu hanyalah terpakai if that atom or that element yang mempunyai 1 electron sahaja. Sebab itulah, okay, awak belajar line spectrum, kira-kira, okay, berdasarkan Bohr postulate itu fokus kepada hydrogen atom. Sebab hydrogen atom memang ada 1 elektron. When it come to atom that has more than 1 electron, benda tu dah tak kena. Macam tak sama pun macam Bohr, tak. Sebab Bohr punya kajian, dia hanya terpakai jika atoms itu ada 1 elektron, which is hanya hydrogen. It also work for ion yang ada 1 elektron. Contohnya helium plus. Helium has 2 elektron. When it become helium plus, dia ada 1 elektron. So pada ion helium plus, contohnya lithium 2 plus, the species that contain only 1 electron, okay, benda tu terpakai. Maka itulah limitation kepada kajian Bohr tentang atom punya model. Selepas Bohr, there are many scientists yang continue buat research about atom and they came out with a few research. Contoh saintis selepas itu adalah de Broglie. So de Broglie dia buat kajian dan dikeluarkan de Broglie postulate di mana electron moving about the nucleus of an atom behaves like a wave
and therefore has a wavelength. De Broglie punya postulate ini dia ada kaitan dengan Bohr punya first postulate. Bohr punya first postulate kan dia kata elektron mengelilingi nukleus. Daripada postulate itu, De Broglie buat kajian. Sebenarnya elektron tu tak bergerak dalam bentuk bulatan. Okey, yang awak buat bulat-bulat ni kita dah tak belajar kat matrik. Itu masa kat sekolah menengah. Setelah kat matrik awak dah tak jumpa dah bulat-bulat ni. Okey, awak akan jumpa yang lebih advance sedikit, which is awak akan belajar lukis orbital itu. Okey, so dia sebenarnya tak bentuk bulat macam ni yang awak belajar kat sekolah. Okey, sebab tu kita dah tak pakai kat sini. Okey, berdasarkan De Broglie, dia dapat tahu bahawa sebenarnya elektron tu bila dia mengelilingi nukleus, dia bukan dalam bentuk bulatan, dia bergerak seperti wave bila dia mengelilingi nukleus. Berdasarkan kajian, jika dia bergerak seperti wave, kita boleh kira dia punya wavelength. Okay, itu yang De Broglie keluarkan daripada kajian dia, sambungan daripada kajian Bohr. So ini adalah formula yang De Broglie keluarkan untuk cari wavelength kepada elektron yang bergerak seperti wave itu. There is no calculation here, you just kena tahu apakah formula dia. Next scientist adalah Heisenberg. Heisenberg keluarkan satu principle, call it as Heisenberg uncertainty principle. This one juga ada kaitan juga dengan Bohr punya first postulate. Dia sebenarnya membuat kajian lebih mendalam tentang elektron yang berada pada atom. Okay, di mana elektron ni sentiasa bergerak mengelilingi nukleus. Sentiasa bergerak mengelilingi nukleus, lepas tu terima energi naik ke atas, dapat lepas tu turun bawah balik. Okay, so it is impossible to know simultaneously momentum dengan position of particle with certain. Susah sebenarnya kita nak tahu exact position. Maksudnya, okay, at time ni elektron tu berada di kawasan ini, at time ni berada di kawasan ini, sebab elektron tu sentiasa bergerak. So what he did adalah dikeluarkan satu formula untuk mencari uncertainty, okay, or possibility dia berada di mana. It's very impossible to know exactly position dan juga momentum kepada elektron itu, sebab elektron itu sentiasa bergerak, so momentum dia berubah-ubah. This is the formula. Delta X represent the uncertainty of the position, delta P adalah uncertainty kepada momentum elektron itu, H adalah Planck constant. So this is the formula. Alright, so you just hafal the formula dan tahu simbol tu mewakili apa. There is no calculation. Learning outcome yang kedua ini actually menceritakan mengenai Bohr postulate. So awak belajar 3 Bohr postulate, awak belajar kelemahan kepada Bohr postulate itu dan kajian daripada 2 orang saintis selepas Bohr berdasarkan kajian Bohr itu tentang atomic model. I try to make it like nampak kaitan penceritaan itu. I'm sorry jika you tak nampak kaitan cerita Bohr, cerita De Broglie, Heisenberg itu. Okay, mungkin awak boleh kalau ada kawan yang lebih pandai bercerita, sebab ni adalah satu like sejarah sains, right? Okay, so kalau you ada kawan yang lebih pandai bercerita, nak nampak kisah ini bagaimana dan apa yang ada dalam kisah ini, it will be great to share with others. Alright, so that's it for subtopic 2.1. I will see you on the next subtopic in the new video. Thank you guys, bye.